In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Dear students, in this video I'm going to teach you about physical quantities. So what are physical quantities and what are the basic concepts of physical quantities? So watch this video till the end, you will understand the concept of physical quantities. So in this video I will also discuss types of physical quantities. Dear students, you know that in physics we want to measure something. We want to express the size or amount of something in numbers. So for this we need some quantities. So what are those quantities? Let me explain them. Dear students, तास तो पता था physics की मुंगा the nature बारे की study को मुंगा nature discuss को और laws of nature मुंगा discuss को और आगे बांधे मुंग द पयुलो कोशिश को देना इलावा चिकम दे सिंगर जिता उस पता था जे फिजिक्स मुंग सरा स्टडी द नेचर द स्टडी ऑफ नेचर द नेचर स्टडी दा नो डियर स्टूडेंट्स तासो पर नेचर की तास तो सहकारी नेचर की तास तो डियर स्टूडेंट्स कारी कंपोनेंट्स ऑफ नेचर components of nature. So what are the components of nature? Let me write their names. First one is sun. Sun is a component of nature. The second one is moon. The third one is earth, and the fourth one is soil, etc. These are called components of nature. Dear students, tas takhari board bande ma sumrachi big components who agama dalta mention कर देना इलावा से कम दे small components उमम की देशी पदी universe की for example virus size उम्रा या मंगदास वेले शु bacteria या देना इलावा electron proton the fundamental particles दी दुमरा size हम मुंगसरा की देशी और दाम मुंगसरा पदी universe की मौजूद दी दाम ददी universe part थे और physics की मुंगा usually दा सीज़ुना discuss को नो दल तक तासु गुरु dear students मुंगसरा कंपोनेंट्स देने अलावा नूरम ज़्यादा की देशी लगा फॉर एग्जांपल तासु चेयर वाले टेबल वाले वॉल वाले फैन दीज आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ नेचर उस डियर स्टूडेंट्स ददी नेचर सॉरी ददी कंपोनेंट्स खपल कैरेक्टरिस्टिक दी फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट टू अमंग देम सपोज मादी की द्वा सेलेक्ट को यो मा सेलेक्ट को सन सपोज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट सन the diagram sun represent sun and the second diagram which is represent suppose which represent earth. This is earth. Okay dear students, tasudi ki so observe ko what did you observe in these two diagrams? So students da which is mung the observation ko observation number first observation da de che sun mungsara sun is larger in size as compared to earth. Yani so students da which is sun chikam de aga size ki larger de the earth mukabla ki यो द ऑब्जर्वेशन शो यानी द साइज ऑफ सन चिकम दे अमंग सरा ज़्यादा है और साइज ऑफ अर्थ चिकम दे अमंग सरा कम दे ठीक शो डियर स्टूडेंट्स बुल ऑब्जर्वेशन मुंग सो को दाव को सन चिकम दे अमंग सरा हेवी दे सन इज हेवी एज कंपेयर टू अर्थ द अर्थ मुकाबला की सन मुंगसरा हेवी दे ठीक शो डियर स्टूडेंट्स द द्व किस्म ऑब्जर्वेशन द्व किस्म कैरेक्टरिस्टिक मुंगा ऑब्जर्व को मेनली मुंगसरा द्व किस्म कैरेक्टरिस्टिक राल द्व कैरेक्टरिस्टिक डियर स्टूडेंट्स मुंगसरा राल फर्स्ट वन मुंगसरा स कैरेक्टरिस्टिक रालो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन मुंगसरा द कैरेक्टरिस्टिक रालो तासु खपला बांधे ऑब्जर्व यो मुंगसरा द साइज हवाली सर रालो और सेकेंड मंग सर द हेवी हवाली सर
फिजिक्स की द दासी किस्म कैरेक्टरिस्टिक मुंगा उस कोशिश को ची दी मुंगा नॉमेनक्लेचर को दिला स्पेसिफिक नेम्स वर्कू डियर स्टूडेंट्स साइज ला चिकम दे साइज मुंगा फिजिक्स के इंट्रोड्यूस को पर लेंथ बाने दिला मुंग सनेम वर्कू लेंथ और हेवी ला मुंगा नेम वर्को सपोज दिला मुंग नेम वर्को mass or some of the people pronounce this word as mass, so it doesn't matter, you can pronounce mass or mass as you wish. Dear students, size ला मुंगा नेम वर्को length और heavy ला मुंगा नेम वर्को mass दा मुंगा स्पेसिफिक नेम्स वर्को और मुंगा फिजिक्स की दा कोशिश को दा कैरेक्टरिस्टिक मुंगा मेजर को यदि मुंगा मेजरमेंट को दा मुंगा नंबर फॉर्म के एक्सप्रेस को नो दी द पार चिकम दे फिजिक्स की मुंगा मुख्तलिफ किस्म कैरेक्टरिस्टिक मुंगा नेचर की ऑब्जर्व को सो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट की ज़्यादा की देशी सो ऑब्जेक्ट की कम की देशी द हर यो ऑब्जेक्ट खपल खपल कैरेक्टरिस्टिक हुई दिन अलावा चिकम दे मुंग सर सपोज मुंग सर सनराइज मतलब इन द मॉर्निंग चिकम दे मुंग सर सनराइज कीगी नो सनराइज मॉर्निंग टाइम के मुंग सर सनराइज उस और इवनिंग टाइम की चिकम दे डियर स्टूडेंट्स बिया मुंग सर से चलो शो सनसेट सनसेट उस द सनराइज नवाला सनसेट पूरी दसुमरा गैप चाहिए दसुमरा पीरियड दे सो खास पीरियड दे और मुंगा इंटरेस्ट चाहिए पीरियड मुंगा मेजर को दा मुंगा नंबर्स फॉर्म के एक्सप्रेस को जगह चाहिए दिस इज आल्सो अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड वी वांट टू एक्सप्रेस दिस कैरेक्टरिस्टिक इन नंबर्स सो हाउ लेट्स सी. So we give it a particular name. Dilo dear students munga yo particular name worku nomenclature the mung dasu ku the period la munga name worku time the period ta munga so dear students time. The three kisma characteristic mainly munga observe ko padi universe ki kam characteristic yo mung sara length showable mass showable mung sara time show that characteristic. Dear students the badalta characteristic mention kam yo munga mass बल चिकम दे मुंग ऑब्जर्व को लेंथ और थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक मुंगा ऑब्जर्व को टाइम दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड वी विश टू मेजर दीज कैरेक्टरिस्टिक दासी किस्म कैरेक्टरिस्टिक मुंगा नंबर फॉर्म के एक्सप्रेस खोल वाड़ू दे उसी बार की मुंगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वाड़ू नागी द पार बिया मुंगा सको मेजरमेंट को ठीक सो डियर स्टूडेंट्स उस दासी कैरेक्टरिस्टिक दी चिमुंगे मेजरमेंट को लेशो दा मुंगा नंबर फॉर्म के एक्सप्रेस को लेशो और दासी कैरेक्टरिस्टिक ला द फिजिकल क्वांटिटी ला मुंगा नेम और दासी कैरेक्टरिस्टिक ला फिजिक्स की मुंगा नेम और को फिजिकल क्वांटिटीज. डियर स्टूडेंट्स उस द क्वांटिटी ला क्लासिफिकेशन को और तासरा डिस्कस को जिस क्वांटिटीज दासी दी छ आगा मुंगा और दागी मुंगा मेजरमेंट को लेशो और सब क्वांटिटीज दासी दी छ आगा मुंगा मेजरमेंट नशो को ले. सो फॉर दिस आई क्लासिफाई देम इन डिटेल. So we have mainly quantity, we have two types of quantities. One, we have two types of quantities. So we classify them into mainly two groups. Measurable quantities and non-measurable quantities. Non-measurable quantities. Dear students, measurable quantities are those quantities which can be measured. और अगर quantity तमंग से वायु dear students, physical quantities. Physical quantities. Measurable quantities तमंगा physical quantities वाई और समूह सारा non physical quantities exist की पदी यूनिवर्स की मतलब अगर बिया फिजिक्स की मुंगा न डिस्कस करो फिजिक्स की मुंगा हाँ का क्वांटिटीज़ डिस्कस करो चिकम क्वांटिटीज़ मुंगा दागी मुंगा मेजरमेंट को लेशो दागी बारह की मुंगा नंबर फॉर्म की इंफॉर्मेशन हासिल हो लेशो अगर क्वांटिटीज़ मुंगा फिजिक्स के डिस्कस करो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वी कैन नॉट डिस्कस इन फिजिक्स एंड दीज क्वांटिटीज़ वी रिलेट with other subjects like sociology or psychology, and those subjects we study not physical quantities. So what are the examples of non-physical quantities?
Non-physical quantities are number first a headache, the second one taste. These are non-physical quantities, or for example love is also non-physical quantities. For example headache यो स्टूडेंट थे और अगर स्टूडेंट चिकम दे अगर सर बांधी दर्द दे नो दगा सर दर्द चिकम दे दा तो यो फीलिंग कीगी और दगा दर्द चिकम दे मुगा नंबर फॉर्म की नुशु एक्सप्रेस कोले नो दैट्स वाई द मुसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज दा दीना अलावा चिकम दे टेस्ट फॉर एग्जांपल यो स्टूडेंट थे अगर सो स्वीट सो खड़ो और दागा सुमरा लेवल पूरी दागा खुले की मतलब स्वीटनेस रालू स्वीट शो नो दगा चिकम नेमगा नंबर फॉर्म की नुशु एक्सप्रेस कोले या फॉर एग्जांपल लव यो कस्ते और अगर फिजिक्स बुक सरा लव के डिर ज़्यादा वक्त फिजिक्स बुक हर टाइम स्टडी कई दागी न्यूमेरिकल सॉल्व कई दागी थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी कई और मुंग दावज फिजिक्स सरा आई लव फिजिक्स नो उस दे मुंग दा फीलिंग नशिरा कोले द फिजिक्स सुमरा वक्त यानी एग्जैक्ट अमाउंट दा मुंग नशी एक्सप्रेस कोले दी वजह ना डियर स्टूडेंट्स दा मुंग सरा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ दी या फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस यो कस दाड़ी ज़्यादा खुशहाल दे अगर एग्ज़ाम की चिकम दे फर्स्ट पोजीशन अगस्ते और अगर चिकम दे खपल दा फीलिंग मुंगता नंबर फॉर्म की निशी एक्सप्रेस कोले नो दी वजह नदाम मुंग सरा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ दी और मेजरेबल क्वांटिटीज़ द मुंग वायु फिजिकल क्वांटिटीज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ द प्रॉपर डिफिनीशन ता सरा शेयर को फिजिकल क्वांटिटीज़ उस मुंगा डिफाइन कोले शो ऑल measurable quantities are called physical quantities. दैट इज मतलब स्टूडियो स्टूडेंट्स हाँ क्वांटिटीज़ चीज़ आगे मुंगा मेजरमेंट को ले शो नाप तोले को ले शो नंबर फॉर्म की एक्सप्रेस को ले शो हाँ क्वांटिटीज़ तब या मुंगा सवाई फिजिकल क्वांटिटीज़ या मुंगा दासी में ले शो those physical quantities which can be measured is known as physical quantity. दी तमुंगा फिजिकल क्वांटिटीज़ वाई डियर स्टूडेंट्स उस बस्ता सु जहन की दारा जी दी सर मुंगा फिजिकल वर्ड मुंगा वली ऐड करे न फिजिकल वर्ड वो सर मुंग जका ऐड करे चिदा हाँ क्वांटिटीज़ दी नंबर फर्स्ट चिदा दी सब फिजिकल एग्जिस्टेंस बवी फिजिकल एग्जिस्टेंस बेकीगी या मुंगा दासिम वेले शु चिदा दी सब मटीरियल एग्जिस्टेंस बकीगी मटीरियल एग्जिस्टेंस बकीगी जका सर मुंगा फिजिकल वर्ड ऐड करे या का मटीरियल एग्जिस्टेंस न की कम से कम ददी बमुंगा सेंस कोले शो सबक कोले शो डियर स्टूडेंट्स सेंस इज बेकीगी नदी वजह नदी सर मुंगा फिजिकल वर्ड मुंगा ऐड करे सिंगा मुंगा फिजिकल वर्ड नो द फिजिकल वर्ड से मतलब दे हाँ वर्ड चिपा के मुंगा खपल सेंस यूज कोले शो फॉर एग्जांपल मुंगा यूज इसका तेशु यो फिनोमेना की दागे न कम साउंड जनरेट की गा मुंगा और देशु या देना अलावा चिकम दे मुंग टच कोले शो दे उसी फिजिकल कांटेक्ट आगे सर कोले शो दी वजह ना डियर स्टूडेंट्स दगा किस्म वर्ड तब मुंगा सवाल फिजिकल वर्ड और फिजिक्स की मुंगा फिजिकल वर्ड डिस्कस करो ठीक शो नो द फिजिकल मतलब से शेयर मटीरियल एग्जिस्टेंस बकी यानी सुमरा क्वांटिटीज चीज़ सर शेयर को पर एग्जांपल्स की दी टूल मुंग सर फिजिकल एग्जिस्टेंस की गिनो दी वजह दी सर मुंगा फिजिकल वर्ड ऐड करें ठीक शो डियर स्टूडेंट्स उस दा मुंग सरा फिजिकल क्वांटिटीज़ मुंगा डिफाइन का फर्दर चिकम दे मुंग पदे नेचर की उकत स क्वांटिटीज़ दा सीधी चागा बिल्कुल इंडिपेंडेंट दी योबल सर दागी इस किस्म से ताल्लुक निश्ता योबल नए एक्सप्रेस कई बिल्कुल पेवर फॉर्म के मुंग सर रवानी थी और देना अलावा स क्वांटिटीज़ डियर स्टूडेंट्स दा सीधी चागा दी नोर क्वांटिटीज़ पाने डिफरेंट कई यानी आगा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी खपलों की कंबाइन की 2 3 मोर देन 3 खपलों की कंबाइन की और क्वांटिटीज़ जोड़ेगी नवी क्वांटिटीज़ जोड़ेगी नो दगा किस्म मैक्सिंग की दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मुंग सर मैक्सिंग की नो शिकला मैक्सिंग स्टार्ट शी नो दगे लबिया मुंगा बल ने मरको नो राजे चिता सरा दा हम डिस्कस कम फिजिकल क्वांटिटीज़ मुंग सरा पर 100 टाइप्स बानी
Dear students, now we classified physical quantities into two groups. The first one is base physical quantities and the second group is called derived physical quantities. Dear students, tastu pata physical quantities mung sara mainly two types या two groups bani yo base the yo mung sara derived the ठीक शो. Now base mung singa define kole शो we can easily define base physical quantities. These are those physical quantities in terms of which we expressed we can say that derive other physical quantities. So what are the examples of base physical quantities? So these are the examples of base physical quantities. Number first is earlier we studied that the first one is length, second one is mass, and the third one is time. These are the fundamental quantities of physics. That's why those quantities are called base physical quantities. So what are derived quantities? Derived quantities mean mixing of some quantities, mixing of some fundamental quantities with each other to form derived quantities. How? Suppose we have an object and which is at rest at this position. This is position A. Suppose this is a bar. Dear students, damuk sir yo bar le position A bandi di. Or so time baad chikam that traveling start ko the मतलब पोजीशन the traveling start को और position B लरालू बात. This is new position. This is totally new position. So what is this? From A to B, this is actually the gap between these 2 points. Earlier we studied that this gap is known as length. This is actually length. So what is the other thing? The other thing is actually time over here. It takes such a time to move from this point A to point B. Dear students, the balchikala the position A na start so position B talaru. This size cover ko, this distance cover ko age kam so length. Dena ilawa chikam de this time am wagusto. यानी दा चिकल the position B ta shift के दो the time maybe 1 second, maybe 2 second, maybe 2 minutes, it doesn't matter. हर सुमरा time दिया गस्ते भी अगर से मसला निश्ता को time में वागस्तो. उस dear students जैसे को मादा से चलो को माँ simply चिकम दे length रावागस्तो बस बांध में divide को time. असल की कथा सु बोरे ज़्यादा students दी की confuse सर्च दी की खुबिया base quantities रालो. No, base quantities रालो खु two द्वजल रागली दी और योबल बांधी सुशिवी दी. Dear students अगर divide शिवी दी. मुझे कला उस mixing start शो पहला मुझे सरा pair form क्यों. यानी the length mass सरा सो relationship निश्ता. The mass time sara nishta. These three are independent from each other. So in this case, look at the whiteboard. You see that there is certain repetition of these two quantities. One is length, the second one is time. So these two are mixed together to form a new quantity called speed. This quantities and physics is called speed. So what is speed? Speed is not a base quantity. Why? Because it does not form by a single quantity like this one, length, mass, time. If you look carefully, speed is actually formed by the combination of two quantities. The first one is length, the second one is time. So length and time combinedly form a quantity known as speed. Speed is a derived quantity. Then speed is called derived quantity. Derived quantity.
स्पीड ته موږ ډرایو کوانټیټي وایو دا غي وجه څه ده دا موږ سره اصل کې لینث او ټایم خپل کې کمباین شو او دینه موږ سره څه جوړ شو سپیډ جوړ شو سپیډ بذات خود که تاسو ګورئ لینث او ټایم پکې انکلوډ دي دوه کوانټیټیز انکلوډ دي دی وجه نه سپیډ ته موږ ډرایو کوانټیټي وایو یا که تاسو دلته وګورئ دا موږ سره انډیپندنت اورال ته اوس مطلب میکسینګ دا سٹارټ چې کله میکسینګ سٹارټ شي دا موږ سره ټوټلی نیو کوانټیټي موږ سره جنریشن دا سٹارټ شي اور هغه کوانټیټي ته بیا موږ وایو ډرایو کوانټیټیز او ډرایو کوانټیټي موږ څنګه ډیفاین کولای شو نو سمپلی دا موږ دا څه ډیفاین کولای شو we can define derived quantities these are those physical quantities which are obtained by the division and multiplication of base physical quantities dear students تاسو ښکاری بیس مونږه یا به ملټیپلای کو یا به ډیوایډ کو اور دا غي نه چې کوم ایکوال ساين تا ایکوال ساين مونږ سره لیفت یا رائټ سایډ ته کوم کوانټیټي راځي نو به مونږ سره ډرایو کوانټیټي of base physical quantities are known as derived physical quantities these are dear students we have derived physical quantities और derived physical quantities دا موږ سره په فزکس کې ډیر زیات دي base physical quantities are limited in number they are 7 in number while on the other hand derived physical quantities are more than 7 number for example speed an example we can mention over here the first one is speed velocity third one is pressure fourth one is torque fifth one we can work etc we have so many of derived quantities but on the other hand base physical quantities are few in number they are 7 in number we can say that dear students موږ سره بیس کوانټیټیز موږ سره صرف تعداد کې 7 دي 7 نه زیاتې نشي کېدی ټیک شو ډیر سټوډنټس اور دینه علاوه چې کوم دی موږ سره ډرایو کوانټیټیز د بیس په مقابله کې د هغې تعداد ځکه چې وی هیو سو مینی آپشن ټو فارم ډرایو کوانټیټیز موږ مختلف طریقو سره بیس فزیکل کوانټیټیز مختلف طریقو سره موږ یا ملټیپلای کړي یا ډیوایډ کړي دي اور د هغې نه موږ سره کوانټیټیز راغلي لکه فار ایگزامپل زه داسې ویلی شم F is equal to MA F is equal to MA دلته وګورئ ماس موږ سره بیس کوانټیټي ایکسلریشن که تاسو فردر سپلیټ کړئ نو دا موږ سره د بیس نه جوړ شوی خو دې کیس کې موږ سره دواړه څه شي ملټیپلای فارم کې راغلي نو we can say that derived quantities either they are in multiply form or in divided form doesn't matter but actually the concept behind base and derived is derived quantities are basically formed by the combination of base physical quantities څنګه چې تاسو کته فزکس کې چې کوم دی مونږه بیس فزیکل کوانټیټیز ډرایو فزیکل کوانټیټیز دا غي ایکسپلینیشن تاسو لما درکو د دې بیسیکلی مقصد څه شی دی ډیر سټوډنټس the main purpose of the physics to study to know about the nature or we can say that laws of nature if you want to understand the laws of nature you must know about the physical quantities without physical quantities you cannot understand this physical world dear students موږ دا ویل چې physical quantities نه علاوه چې کوم دی موږ په دې nature باندې نشو پوي دی laws of nature باندې زموږه concept نه کلیر کیږي اور نیچر د پارا لاز آف نیچر ایکسپریس کولو د پارا ضروری چیز موږ سره څه شی ډیر سټوډنټس یو مست نو اباؤٹ فزیکل کوانټیټیز
ځکه د فزیکس کې زیاتره ډیر سټوډنټس موږ میجرمنٹ کو موږ داسې ملي شو چې د ساينس اف میجرمنٹ از کالډ فزیکس or we can say that physics is more quantitative rather than qualitative. That's why physical quantities are compulsory to introduce. Dear students, ځکه موږ physical quantities introduce کو او څومره laws of nature چې دي هغه ټول کتا سو ګورې dear students هغه start هغه سنه شوی دی physical quantities نه شوی لکه for example موږ سره famous universal law of gravitation دی or Newton universal law of gravitation Newton's universal law of gravitation. Dear students, تاسو دی لا تو ګورئ gravitation موږ سره دی Fg is equal to G m1 m2 upon r square دا موږ سره famous law دا اوس دی لا کې کتا سو ګورئ موږ سره دا څه شی dear students these are mass of one object mass of another object and this is the distance between two objects. So these are called physical quantities. ये دا موږ سره dear students physical quantities دي और دی physical quantities موږ له لا جوړه کړی دا نه علاوه چې کوم دا موږ سره physical quantity دا ټیک شو dear students نو چې کله موږ nature study کوو nature law study کوو هغه د پارا physical quantities compulsory دی physical quantities نه بغیر موږ laws of physics or laws of nature هغه موږ چرتم زموږ سمجھ کې ناراضي ځکه موږ داسې ویل شو چې physical quantities are the building block of physics دا موږ سره بالکل building block دي څنګه چې موږ سره atom دی chemistry کې موږ atom study کوو atom is the fundamental unit of nature یا موږ داسې وایو دینا علاوه چې کوم دی یا تاسو بایو کې ګورئ سیل دی موږ سره بلډینګ بلاک دی موږ سره د هر یو لیوینګ ارګانیزم نو داسې موږ سره په فزیکس کې بلډینګ بلاک موږ سره فزیکل کوانټیټیز دي او دغه فزیکل کوانټیټیز موږ فزیکس کې یوز کوو ټو انډرسټینډ د نیچر دینا علاوه ډیر سټوډنټس یو بل لا د موږ سره F is equal to ma دا موږ سره نیوټن سیکنډ لا دا او دی لا کې اوم تاسو ګورئ موږ سره فزیکل quantities aga راغلي دي either they are in multiply form or divide form it doesn't matter physical quantities دي ټیک شو dear students اور دینا علاوه چې کوم دا موږ سره physical quantity دا dear students موږ سره څنګه چې تاسو وکړو base physical quantities derived physical quantities نو بیس فزیکل کوانټیټیز موږ سره لیمټ دي دا خبر الریډي ما ډیسکس کا اوس دا هغه تاسو سره شارټ غونډه کې ټیبل ډیسکس کوم ځکه چې ماس لین ټایم دا ډیر زیات فیمس کوانټیټیز دي مطلب کې یو کس فزیکس سره واسطه شته یا نشته he or she must know about these three quantities لیکن موږ سره فزیکس کې چې کوم دی نورم فندامنټل کوانټیټیز دي اور زه دا هغه یو ټیبل تاسو سره ډیسکس کوم چې موږ سره کم کې دي نو پاگی کے فرسٹ ون منگ سر دے ڈیئر اسٹوڈنٹس ماس دینا علاوہ سیکنڈ کوانٹٹی لینتھ دینا علاوہ منگ سرا ٹائم دا منگ سرا تھرڈ نمبر کوانٹٹی فورتھ ون منگ سر تھرموڈائنامک ٹمپریچر دینا علاوہ چکم دے ڈیئر اسٹوڈنٹس ففتھ ون منگ سر دے electric current اور 6 number منگ سر دے amount of substance اور last one منگ سر دے luminous intensity دا منگ سر 7 fundamental quantities اوس د ماس د پاره موږ سمبل یوز کوو سمال m لین د پاره موږ l x r s ایٹسټرا دا سمبل استعمالیږي دینا علاوه ټایم د پاره سمال t اور تھرموڈائنامک ټمپریچر د پاره کیپیټل t الیکټریک کرنٹ د پاره سمال i r کیپیټل i دوانه یوز کیږي اور اماؤنٹ اف سبسټنس د پاره موږ سره یوز کیږي n اور دینا علاوه لومینس انټنسټی د پاره i v دا موږ سره سمبل شو دا فزیکل بیس فزیکل کوانټیټیز اور دا موږ سره د دې سمبل شو ډیئر سټوډنټس سمبل موږ ولې یوز کوو سمبل موږ دې لپاره یوز کوو
ځکه فزیکس کې همیشه موږ دا کوشش کوو چې موږ یو څه شارټر فارم ته راولو چې موږ نه ټایم کم ویسټ کړي. فار ایگزامپل څنګه چې تاسو ته پته ساینټسټو به بګ نمبر سره واسطه راتله، بیا یو طریقه انټروډیوس شو هغې ته ساینټیفیک نوټیشن. ساینټیفیک نوټیشن کې موږ اسمالسټ یا بګیسټ نمبر چې کوم دی شارټ فارم ته راولو اور ایزی فارم ته راولو. دې وجې نه ډیر سټوډنټس موږ ساینټیفیک نوټیشن یوز کوو. ها همدغه شانتې موږ سره انسټیډ اف فل فارم اف ماس فل نیم اف ماس هغې په ځای باندې موږ سمال ایم یوز کوو. داسې لین دپاره موږ کوانټیټیز کم دي نو زه تاسو سره یو څو ډسکس کوم ځکه چې د دې تعداد خو موږ سره ډېر زیات دی. فزیکس کې د بیس مقابله کې د دې تعداد موږ سره انتهایی زیات دی. نو زه به تاسو سره یو څو فیمس چې کوم دی هغه به ډسکس کم چې تاسو کلاس 9 کورس کې دي. فار ایگزامپل فرست ون موږ سره دی ورک، سیکنډ ون موږ سره دی سپیډ، اور بل موږ سره دی ویلاسټي، بل موږ سره دی پریشر، اور بل کوانټیټي موږ سره دا ډیر سټوډنټ ډینسټي موږ داسې ویلی شو ډینسټي، اور بل موږ سره دی ډیر سټوډنټ سټارک دی، بل فورس دی. دې نه علاوه چې کوم دی مومنټم دې نه علاوه هیټ موږ سره کېدی شي. هیټ هم موږ سره ډیرایو کوانټیټي ده خو هغه چونکې بس دومره دي ایټسټرا. زه به ایټسټرا ولیکم. موږ سره نور هم شته دی چارج شته دی. دې نه علاوه چې کوم دی میگنیټک فیلډ ایټسټرا، میگنیټک فیلډ سټرینث یا انټینسټي آف الیکټریک فیلډ ایټسټرا دا موږ سره فزیکل کوانټیټي د فزیکل کې ډیرایو کوانټیټي. اوس دې دپاره موږ څه سمبل انټروډیوس کړو. نو دې دپاره موږ ډبلیو، دې دپاره موږ وي انټروډیوس کړو. دا وي دی خو د پاسه پې ایرو دی. پریشر دپاره چې کوم دی موږ پی یوز کوو. ډینسټي دپاره رو یوز کوو. ټارک دپاره موږ ټا د پاسه پې ایرو، اور ایف دپاره موږ فورس د پاسه پې ایرو، مومنټم دپاره پی د پاسه پې موږ ایرو. ایرو موږ ولې یوز کوو دا به زه تاسو سره نیکسټ لیکچر کې سټډي کوم. دې باندې به زه یو ویډیو جوړوم سکیلر ویکټر کوانټیټیز. نو هغې کې به زه تاسو کنسپټ کلیر کوم. ډېر سټوډنټس دې ویډیو کې تاسو وکتو موږ فزیکل کوانټیټیز چې کوم دی مختصر زه به دا ویم چې مختصر ما ډسکس کړ تاسو سره، مختصر فارم کې ما تاسو سره ایکسپلین کړ. خو موږ د دې سپارټ موږ پرېښی. فار ایگزامپل فزیکل کوانټیټیز موږ صرف دا وایو چې فزیکل کوانټیټي د هغې ته وایي چې موږ میجرمنټ کولی شو، چې میجرمنټ کولی شو، نمبر فارم کې ایکسپریس کولی شو فزیکل کوانټیټیز. نو څنګه به مطلب موږ فزیکل کوانټیټي میجرمنټ موږ څه کې کوو، څنګه به کوو. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو لیکچر کې به تاسو له زه د هغې باره کې انفارمیشن در کوم. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.